ci siamo. Qualche cosa faremo. Please, madam. Let's have a sit. Please. Yeah. Il microfono? Io direi che se ci sediamo possiamo quasi cominciare a fare un conto alla rovescia di 1 minuto. Poi, man mano che i nostri ospiti arrivano, se arrivano... indietro.
Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla diretta del pomeriggio dell'evento di Telefono Azzurro. Io sono Alessio Iacona, sono il curatore dell'Osservatorio Intelligenza Artificiale dell'ANSA e stiamo iniziando, diciamo così, questa ultima fase di 2 giorni intensissima che è cominciata a Milano e che continua adesso. Con me ci sono diversi ospiti, tra poco vi presento quelli che siedono con me, altri ne arriveranno durante l'evento, qualcuno è in collegamento attraverso la rete perché non è potuto essere con noi oggi ma voleva partecipare. Ci aspetta come posso dire, un pomeriggio intenso di ragionamento intorno a quelli che sono i temi dell'intelligenza artificiale e di come questa nuova tecnologia, in particolare la generativa, che è la più recente, quella che ha fatto la sua comparsa ormai soltanto a novembre del 2022, sembra che sia qui da sempre, stia trasformando tutti gli scenari, compreso anche quello della tutela dei giovani, degli adolescenti, sia il loro empowerment, quindi sono sia tecnologie che servono come posso dire, ad aumentarne le capacità, sia tecnologie che ne mettono a dura prova, diciamo così, la capacità di fare proprio le tecnologie e metterle a frutto. Noi siamo qui anche per capire come possiamo aiutarle, è tutta una giornata in cui ci sono interventi che raccontano da tantissimi punti di vista che cosa sta accadendo, quali sono le misure, quali sono i percorsi. Lo facciamo anche questo pomeriggio con un evento, con un panel, una sessione, anzi un panel diviso in 2 sessioni perché ci sono molte adesioni, ci sono molte persone che devono qui raccontarci il loro punto di vista e portare dell'esperienza. Avremo 2 momenti, il primo lo conduco io, al secondo ci sarà il collega direttore responsabile New York Times International Mario Calvo Platero, che avrà altrettanti ospiti quanti noi, altri 9, per affrontare questo argomento. Questo pomeriggio, benvenuta intanto, le do il benvenuto. Benvenuta. Benvenuta Maria Teresa Bellucci. Adesso vengo da voi, soltanto per chiudere le 2 indicazioni su quello che sarà il pomeriggio. Allora, adesso abbiamo questa prima sessione, ne abbiamo un'altra tra poco. Alla fine di questa avremo 2 ore per portare dei contributi che siano diciamo così, consistenti, pratici. Abbiamo ragionato su tanti aspetti, questo è il momento in cui raccogliere da un parterre di ospiti nazionale e internazionale quelle che sono le indicazioni che poi Telefono Azzurro potrà portare, potrà portare al G7, potrà passare al governo italiano che lo potrà portare al G7, diciamo, negli appuntamenti che seguono quest'anno così importante per noi. Allora, con noi ci saranno in questa prima parte, con me a ragionare con voi, ci sarà Carla Garatti, che è garante autorità per l'infanzia e l'adolescenza, c'è Carlo Colapietro, che è professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico dell'Università di Studi Roma 3, Maria Herzog, presidente On Missing Children, Maria Teresa Bellucci, vice ministro, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Grazie per averci raggiunto, nonostante tutti gli impegni istituzionali. E poi avremo ancora Hans Zollner, presidente dell'Istituto di Antropologia, Pontificia Università Gregoriana, in collegamento Emilio Puccio, intergruppo sui diritti dell'infanzia al Parlamento Europeo, Gabriele Mazzini, che è team leader per l'AI Act della Commissione Europea, e Patrick Krems, che è executive director di Child Helpline International. Benissimo, grazie di essere con noi. Intanto vedo anche già degli ospiti anche della prossima sessione che sono qui a seguire con noi questo evento. Allora io innanzitutto mi rivolgo alla garante per chiederle quello che è sia un saluto istituzionale, sia quelle che sono le sue osservazioni rispetto a quello che viene fatto e che si fa oggi e che quello che stanno facendo i suoi omologhi nel resto d'Europa di fronte a questa rivoluzione che stiamo affrontando, no? E come si stanno preparando, perché poi sappiamo che l'intelligenza artificiale, che è il nostro nucleare, il nucleare di questo tempo, è una delle tante tecnologie che si sviluppano in maniera esponenziale. Noi, per nostra natura di esseri umani, siamo lì che inseguiamo
adattandoci in maniera lineare. Ecco, ci racconti un attimo, innanzitutto prego, le vorrei lasciare la parola per fare 2 saluti, prego. Grazie, saluto tutti i presenti, saluto anche chi è collegato da remoto e un ringraziamento particolare al professor Caffo che anche quest'anno ha voluto organizzare questo evento così importante, e un saluto particolare al viceministro Bellucci che è qui con noi e a tutti gli altri presenti nel panel. Beh, è una sfida, giustamente lei ha concluso dicendo che c'è una velocità maggiore di quello rispetto, è una situazione che si sta evolvendo in maniera così veloce che la legislazione comunque arranca. Io vorrei partire con una osservazione che mi ha molto colpito. I nostri ragazzi sono considerati nativi, sono nativi digitali e sono considerati, e quindi ritengono loro di sapere tutto, di essere capaci di dominare il web. In realtà i dati dell'Eurostat ci dice che in Italia i nostri ragazzi sono al 4º posto come competenze digitali, e se questo dato lo unisco a quello che è emerso da un'indagine che ha fatto questa autorità garante e alla quale hanno risposto più di 6.500 ragazzi, la domanda era qual è la cosa che ti spaventa meno? I pericoli in rete è risultato una delle cose che li spaventa meno, quindi poche competenze digitali, poca paura dei pericoli in rete. E questo perché? Perché non li conoscono. Certo. E questo questo ha preoccupato molto me, naturalmente. Ma allora a questo punto noi ci dobbiamo chiedere su che piano dobbiamo muoverci. Come al solito i piani sono 2, c'è il piano normativo e il piano dell'educazione. Sul piano normativo l'Europa, lo sappiamo, tutti i presenti lo sanno, si sta preparando ormai siamo addirittura d'arrivo su un regolamento europeo per affrontare quella che è la nuova frontiera dei rischi sulla rete, in rete, e che è la frontiera dell'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che presenta molte opportunità, come sempre i cambiamenti, soprattutto questi cambiamenti così epocali, sono dei cambiamenti che portano delle tante opportunità, ma portano anche tanti rischi. Il regolamento è abbastanza complesso e distingue tra quelli che sono rischi inaccettabili, rischi gravi, rischi lievi, ma la filosofia deve essere quella che il fatto che che qualche cosa sia generato dall'intelligenza artificiale deve essere assolutamente trasparente, in modo da che i ragazzi siano consapevoli di quello cui stanno andando incontro. I ragazzi devono essere consapevoli che ciò che è prodotto dall'intelligenza artificiale non deve spegnere il loro cervello. La criticità, lo spirito critico deve assolutamente rimanere vivo, e questo apre la frontiera al secondo aspetto che è particolarmente delicato, che è quello dell'educazione. Qui non mi stancherò mai di dirlo: l'educazione al digitale, abbiamo visto che i nostri ragazzi ne hanno ancora bisogno, è fondamentale. Educazione al digitale per loro, ma anche per gli adulti di riferimento, che devono essere consapevoli dei rischi che ci sono. A livello europeo c'è un'attenzione notevole sul digitale, lo sappiamo da tutte le strategie che vengono effettuate. Come autorità garante ci siamo occupati di questo problema con i miei omologhi europei che fanno parte del gruppo ENOC. All'interno dell'ENOC c'è l'ENIA, che è l'European Board of Young Advisors, e che hanno elaborato delle raccomandazioni. Queste raccomandazioni, che non sto a enumerare anche perché vedo quel monitor che è abbastanza angosciante. Prendiamolo con le pinze. No, quindi queste raccomandazioni portano però ad un concetto fondamentale: la richiesta di una educazione, di avere delle competenze che consenta di capire quelli che sono i rischi. Sono i ragazzi stessi che lo chiedono, ma i ragazzi, gli adulti di riferimento, devono spiegare quelle che sono le conseguenze di una notizia falsa, di come una notizia falsa generata può influenzare la loro vita, influenzare negativamente,
come l'uso di certe app può essere disastrose. L'app che denuda il compagno di banco, la compagna di banco, non è una goliardata, è una tragedia che può avere delle derive gravissime. Do il benvenuto a Hans Zoller, benvenuto, grazie di essere con noi. Bene, allora io mi avvio alla conclusione con questo monito, diciamo, che io ho voluto questa mattina rivolgere in maniera molto forte ai ragazzi. L'intelligenza artificiale potrà avere delle grandi potenzialità, l'abbiamo già vista ad esempio nell'ambito della medicina, e non saremmo arrivati ai vaccini così rapidamente senza l'intelligenza artificiale. Potrà essere utile per loro, ma attenzione, questo non deve togliere lo spirito critico. L'essere umano deve rimanere sempre, deve comunque dominare la tecnologia, e questi ragazzi non devono dimenticarlo e devono capire, imparare. Noi dobbiamo aiutarli, educando prima di tutti noi stessi, ad affrontare, a capire quelli che sono i rischi senza mai spegnere il cervello, mantenendo sempre vivo il senso critico. La ringrazio molto, grazie. Grazie al Garante per questo intervento di apertura che poi ha dato un po' il setting di quello che in realtà è quello di cui andremo a discutere, di quello che è il tema, sono i temi dominanti della giornata. Io a questo punto approfitterei del fatto che il Vice Ministro è qui con noi e si è parlato appunto di giovani, si è parlato del loro spirito critico, si è parlato di come l'intelligenza artificiale non debba essere intesa come uno strumento che sostituisce la nostra capacità di interpretare il mondo, di costruire e di fare. Allora io mi rivolgo a lei nella doppia veste sia di rappresentante delle istituzioni ma anche di psicologa, nel senso credo che sia un momento estremamente delicato per chi è nella sua posizione, perché conosce i problemi dei giovani e sa, forse riesce anche a capire bene come l'intelligenza artificiale, che ha questo potere di generare cose al posto nostro, mentre ci svuota di senso, perché nel momento in cui non abbiamo più quel primato assoluto di essere quelli che creano, in qualche modo la nostra visione del mondo cambia. Ecco, allora volevo capire un po' qual è la sua visione su questo argomento, che cosa sta facendo il governo in questo senso, con quale messaggio viene da noi, ma anche come vede, diciamo così, il futuro di questa generazione che si trova a dover costruire il proprio futuro in un momento in cui ci sono macchine straordinarie che sembrano mettere in discussione il loro ruolo centrale in questo futuro. Non so, ha un microfono accanto a lei, mi perdoni. Grazie. Allora, innanzitutto la ringrazio per questa domanda, che è estremamente interessante e unisce certamente da una parte il ruolo che io oggi interpreto, quello di esponente del governo e di delegata in particolare alle politiche sociali, Certo. ma anche la mia identità professionale che mi è di aiuto e mi sostiene in questo mio compito, che è certamente un grande onore ma anche un grande onere. Allora, venendo alla sua domanda, il tema dell'intelligenza artificiale è prioritario per questo governo, l'abbiamo dimostrato da subito e certamente la presidenza del G7 è una presidenza che ci vedrà lavorare in maniera prioritaria sul tema dell'intelligenza artificiale e sul governo e la gestione dell'intelligenza artificiale. L'abbiamo posto come materia da trattare, sia come governo e quindi attraverso l'indicazione del nostro Presidente del Consiglio, anche come Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, perché il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali terrà in Sardegna a Cagliari nel mese di settembre un incontro che è proprio destinato alla materia del lavoro e che vede nei 3 temi trattati prioritari e poi una serie collegati, ma nei 3 temi prioritari vi è proprio l'intelligenza artificiale, che ha un impatto estremamente importante nel mondo del lavoro, ma anche qui se non viene gestito e governato non è scontato, anzi è abbastanza possibile che sia contro l'uomo e non a favore dell'uomo. Ma tutto questo si determinerà se non ci sarà l'intelligenza umana che entra in gioco. La cosa che mi preoccupa è che di progresso tecnologico e di intelligenza artificiale se ne parla da anni. In questo momento storico, diciamo che in questi mesi c'è un'attenzione che sta lievitando estremamente importante e devo dire che anche il nostro Presidente del Consiglio ha contribuito a tutto ciò. Ma la mia preoccupazione è in seno a questo tempo di attesa
per poi invece richiamare le istituzioni, la comunicazione, le parti sociali, il terzo settore, che invece ci vede già in ritardo rispetto, sì, come diceva bene la garante dell'infanzia e dell'adolescenza, sicuramente un tempo che è incalzante, veloce, il progresso è un progresso tecnologico che non ha una tempistica, diciamo, di elaborazione umana da un punto di vista emotivo, cognitivo, relazionale, e che quindi dovrebbe vederci molto più in campo di quanto non siamo stati negli ultimi 20 anni. E quindi oggi devo dire che siamo già in ritardo e che quindi ci dobbiamo rimboccare le maniche e lavorare duramente e serratamente per far sì che la tecnocrazia non si impossessi delle nostre vite a tutti i livelli quando si tratta di algoritmi e quindi dominio dell'algoritmo nelle nostre vite. Il governo è consapevole, è in campo rispetto a questo, certamente la questione dell'educazione, dell'informazione, della formazione è fondamentale, quindi un'educazione all'intelligenza artificiale, e qui vengo alla sua richiesta di integrare con la mia identità professionale, ma insieme l'altro binario fondamentale deve essere l'educazione all'intelligenza emotiva. Siamo esseri umani, viviamo di emozioni, di relazioni. I nostri aspetti psicologici più profondi entrano in gioco continuamente in tutta la nostra vita lavorativa, ovviamente per chi è grande, nella scuola e nell'istruzione per chi è più giovane, nella vita familiare, nella vita amicale, in qualsiasi contesto. Noi operiamo sulla base della nostra umanità e soprattutto siamo dominati dalle nostre emozioni. E per gestire le nostre emozioni e non farci dominare dalle emozioni, ma per gestirle, quindi conoscerle, riconoscerle, usarle e quindi poterle mettere a servizio nostro e della comunità a cui apparteniamo, in un'ottica solidaristica e non individualistica, abbiamo bisogno di unire all'educazione all'intelligenza artificiale l'educazione all'intelligenza emotiva. E di questo devo dire che si parla meno dell'educazione all'intelligenza artificiale. Allora, non esiste educazione all'intelligenza artificiale se prima non c'è un'educazione all'intelligenza emotiva. Non esiste. Dobbiamo essere maggiormente consapevoli di noi stessi, del nostro modo di funzionare, di relazionarsi con gli altri e quindi di vivere. D'altronde è una cosa che viene da lontanissimo. Nei templi in Grecia c'era scritto conosci te stesso. La conoscenza è potenza di agire mettendosi a servizio della costruzione del bene comune. E se noi quindi mettiamo quella prima, qualsiasi innovazione tecnologica potrà essere gestiva e governata per essere messa a disposizione dell'umano, della comunità, della solidarietà e della costruzione del bene comune. È una questione di cambio di paradigma, di un paradigma culturale in cui l'aumento del nostro PIL deve essere sempre a servizio del bene comune e del benessere, che passa soprattutto per temi relazionali. Noi per essere felici, e la felicità deve essere il nostro obiettivo, nella Costituzione americana c'è, in quella italiana ancora no, ma per essere felici noi abbiamo bisogno di investire nella nostra capacità di entrare in relazione con noi stessi e con gli altri. Quindi questi sono temi, spero di aver risposto alla sua domanda, sono temi presenti nel governo, con cui il governo sta lavorando con tanti interlocutori. Ringrazio il telefono azzurro perché è sempre presente in queste occasioni, ringrazio il professor Caffo che è sempre elemento anche di sollecitazione ad ingaggiare nuove sfide e a poter mettere a disposizione le proprie competenze, le competenze di tutti gli operatori e dei volontari, e ringrazio anche voi per continuarci a richiamare, non perdere l'attenzione, ma invece essere sempre presenti alle sfide di oggi e quelle della costruzione del futuro. Grazie. La ringrazio molto, le chiedo solo una battuta. Lei ha sentito questo cambio di passo improvviso fortissimo che c'è stato? C'è un prima e dopo il novembre 2022, prima dopo ChatGPT, prima e dopo, tra un momento di grandioso marketing soprattutto, che ha reso questo argomento
questa tecnologia improvvisamente popolare e l'ha resa un tema di tutti, ecco, sia per gli adulti quando parliamo di politica del lavoro eccetera, sia per i giovani quando parliamo anche di come possono essere indirizzati molto facilmente in una direzione o nell'altra in queste tecnologie. Lei ha sentito questo cambio di passo nel suo ruolo, nelle cose che fa, e ha sentore che intorno a lei questa consapevolezza ci sia? Assolutamente sì, perché si è arrivati all'ultimo tempo utile. Ecco. Io devo dire che ho sperimentato nella mia vita, sia professionale che anche quella politica, che a volte la scelta di alzarsi e di riprendersi c'è quando si è raggiunto l'ultimo momento utile, quando si è raggiunto il basso. Sì. E noi siamo in questa fase. Oggi siamo nella fase in cui il progresso tecnologico ha avuto talmente un'accelerazione e soprattutto una diffusione, perché la conoscenza esisteva già 20 anni fa. Sì. Quello che oggi c'è stato invece è una ramificazione che stratifica tutti i livelli sociali, economici e culturali. Allora siamo arrivati all'ultimo tempo utile. Sì. E questo tempo utile quindi richiama ad un'attenzione, a un senso di responsabilità, perché è un momento di non ritorno. O si cambia passo o altrimenti non sarà possibile proporre quel governo delle nuove tecnologie, in questo caso dell'intelligenza artificiale, che è necessario. Come hanno detto tutti, sono una straordinaria opportunità di protezione, certo, come tutte le conoscenze che ci sono state anche nel secolo precedente. Dipende da noi. Certo. Allora ringrazio il Vice Ministro per averci dato questo suo contributo, averci raccontato questa cosa, e mi faccio sempre più forte l'idea che nel momento in cui noi abbiamo disponibile al grande pubblico, peraltro in moltissimi casi, una delle tecnologie più potenti che abbiamo mai avuto, è anche il momento in cui c'è maggiore necessità di un nuovo umanesimo per ritrovare un po', no, l'equilibrio, ritrovare il senso di cosa significa essere umani e capire che cosa possiamo sostituire con una macchina e che cosa no, perché questo secondo me per molti non è chiaro, che si tratti di lavoro, che si tratti di creatività, che si tratti anche di ruoli eccetera, e di trovare anche, diciamo così, di ridefinire anche concetti come la dignità. Io guardo lei, professor Colapietro, perché diciamo così, lei ci può aiutare anche un po' a capire che cosa significa dal suo punto di vista, quello di un giurista, rimettere, torniamo torniamo ai bambini e agli adolescenti, rimetterli al centro, diciamo così, della discussione e dell'attenzione, è corretto? Grazie, assolutamente sì. Benvenuto innanzitutto. Grazie, ci mancherebbe, grazie dell'invito, Telefono Azzurro, il Presidente Caffo, sempre molto attento, e la sinergia che si è creata con Roma 3 mi fa molto piacere, insomma, sto un po' qui anche a testimoniarla anche da parte appunto del Rettore. Sì, effettivamente siamo in una fase, diciamo, di una sempre maggiore digitalizzazione attraverso un incontenibile sviluppo delle tecnologie, che sicuramente ci rende molto chiari i vantaggi che ne derivano, ma allo stesso tempo ci impone, diciamo, di approfondire le potenziali implicazioni negative rispetto alla tutela della persona, nella convinzione che la tecnologia è utile solo nei limiti in cui sia antropocentrica, quindi sviluppata ed utilizzata nel rispetto delle prerogative fondamentali della persona umana. Questo a mio avviso è un principio indiscutibile. Ecco, il tema qual è? Quello dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale in maniera sicura e a tutela dei minori. Qui c'è il problema appunto dei rischi che, se non è apprestato un necessario sistema di governance e di tutela dei diritti fondamentali coinvolti, perché non ci dimentichiamo che la tecnologia è neutra, è buona se usata bene, è deleteria se usata male. Ecco, in questa fase giuristi, legislatori sono stati messi di fronte alla necessità di individuare nuovi strumenti regolatori e ancor prima di individuare, direi, e comprendere i fenomeni da sottoporre a normazione, e quindi la necessità di apprestare nuove tutele e anche, diciamo, di definire nuovi diritti, se così possiamo dire. Ora, questo utilizzo delle tecnologie digitali sta plasmando anche il settore dei minori, e qui quale deve essere, a mio avviso, il principio guida? Deve essere sempre e comunque il superiore interesse del minore, riconosciuto e codificato dalla comunità internazionale sin dalla Convenzione sui diritti del fanciullo,
e successivamente nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori e nella Carta sociale europea. Quindi il tema richiede ovviamente un lavoro congiunto di più soggetti, c'è l'autorità appunto garante proprio per l'adolescenza, appunto l'autorità garante per la privacy, anche con questo ci stiamo muovendo tantissimo, anche per una serie di progetti, uno proprio dati valore come Roma 3, proprio volto a dare rilievo al tema del valore dei dati dei minori e a garantire la predisposizione di iniziative di sensibilizzazione, formazione ed educazione relativa al valore dei propri dati personali che, ricordo, costituiscono la struttura portante dei sistemi di intelligenza artificiale. Ecco, il problema dov'è? Che i minori e i loro genitori spesso sono poco coinvolti sul tema della regolazione e dello sviluppo del miglior utilizzo appunto dell'intelligenza artificiale. In questo senso c'è una recente ricerca del 2022 della Commissione europea che mette in evidenza proprio come le politiche e i sistemi di intelligenza artificiale non siano spesso a loro adeguati e che a fronte di molteplici vantaggi connessi all'intelligenza artificiale i ricercatori dovrebbero maggiormente coinvolgere i bambini e i loro caregiver nella progettazione di nuove politiche e iniziative che si occupano di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. Molteplici sono le misure che, sempre secondo la ricerca, possono considerarsi utili. Tra queste, esempio, quello di consentire ai bambini e a chi si prende cura di loro di avere il controllo sul modo in cui i loro dati personali vengono utilizzati dalla tecnologia dell'intelligenza artificiale, spiegare i sistemi di intelligenza artificiale in un linguaggio adatto ai bambini e in modo trasparente e ritenere gli attori dell'intelligenza artificiale responsabili del corretto funzionamento di questi sistemi che sviluppano, gestiscono, distribuiscono. Evitare, direi soprattutto, la presenza di pregiudizi discriminatori nei dati o negli algoritmi su cui si basano. Ecco, qui voglio portare proprio una particolare attenzione sul pericolo di un rafforzamento delle disparità di trattamento a cui può essere sottoposto il minore. Questo sia rispetto agli abusi tradizionalmente conosciuti, sia con riguardo all'innescarsi di nuovi meccanismi di discriminazione, direi ancora più gravi e inaccettabili se considerati rispetto a soggetti vulnerabili quali sono i minori. Assieme al rafforzarsi di disparità di trattamento già conosciute in passato, bisogna infatti considerare che l'intelligenza artificiale, proprio in ragione delle modalità attraverso cui procede alla raccolta, categorizzazione ed elaborazione dei dati, è in grado di introdurre anche nuove forme di discriminazione, inedite rispetto alle categorie tradizionali, estremamente pervasive e pericolose. Perché? Perché sono fondate su un quantitativo di dati e su tecniche di elaborazione che non trovano alcun precedente nella storia umana, soprattutto in ragione del crescente flusso di dati personali che ciascun individuo produce più o meno consapevolmente in ogni momento della giornata e ormai a partire da qualsiasi età. Quindi capite i problemi che possono porsi in questo senso. Ecco, che approccio bisogna adottare quindi a mio avviso? Un approccio antropocentrico, anzi verrebbe da dire minorecentrico, diciamo, fondato appunto sul minore, particolarmente attento alla portata discriminatoria che da essa può derivare, avendo a mente quali sono i fattori progettuali e di implementazione che possono introdurre logiche discriminatorie all'interno dell'algoritmo, affinché sulla base di una tale consapevolezza si sia in grado di promuovere uno sviluppo e un utilizzo dell'intelligenza artificiale che risultino rispettosi della persona umana e della sua dignità, con logiche direi specifiche e particolari per la tutela dei minori. Gli strumenti giuridici ci sono, c'è appunto l'articolo 22 del GDPR che in questo senso introduce il principio di non esclusività, c'è l'articolo 28 del Digital Service Act che si muove anche in questo senso e che impone proprio che i dati dei minori non possono essere trattati da un sistema algoritmico, ma io direi soprattutto che c'è la nostra Carta Costituzionale, nostra Carta Costituzionale a dettarci la linea direttrice appunto su cui muovere.
È compito della Repubblica, dice il secondo comma dell'articolo 3, rimuovere quegli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Rispetto all'uso delle tecnologie, quindi, come diceva il Vice Ministro, l'intervento dello Stato è necessario affinché non vi siano esclusi, non vi siano degli ultimi e si eviti il problema delle diseguaglianze digitali, meglio conosciute come digital divide. Io la ringrazio per aver fatto questo, diciamo così, assessment di tutte le questioni che si possono affrontare, e tra l'altro questo è anche un buon messaggio rispetto a quella che è diciamo, l'intesa che avete con Telefono Azzurro, che produrrà sicuramente in futuro delle cose interessanti. Mi prendo anche atto del fatto che io non ricordo nella mia carriera, che non è lunghissima, non è neanche molto breve, se il Ministro ci deve lasciare, la ringrazio per essere stata con noi, grazie, arrivederci, grazie davvero. Grazie Vice Ministro, presto. Dicevo, è la prima volta che mi sembra che si affronti una questione tecnologica con questo dispiegamento di forze e con questa riflessione così approfondita e inclusiva che mette insieme giuristi, sociologi, filosofi e tecnologi, e non lascia, diciamo, nelle mani di chi fa la tecnologia le scelte soltanto. Io volevo soltanto sapere dalla regia se abbiamo collegato Emilio Puccio. Allora, se me lo fate innanzitutto salutare, io volevo approfittare del nostro primo collegamento. Salve dottor Puccio, ben trovato. No, sì, Buonasera a tutti. la vedo. Mi potete sentire? Mi potete sentire? Allora, la sentiamo, sì, la sentiamo bene. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera, salve. Io approfitterei, diciamo così, della sua posizione. Lei fa parte dell'intergruppo sui diritti dell'infanzia al Parlamento europeo. Avremo almeno anche un altro intervento che prende, diciamo così, il problema da quell'ottica. La nostra missione oggi è quella un po' di individuare rapidamente quelle che sono, diciamo così, le issues, i problemi, diciamo così, che si stanno evidenziando con la diffusione di queste tecnologie, e quali sono poi le proposte per risolverle. Ecco, allora io, siccome 6 minuti sono pochi per raccontare tutte queste cose, cercherò di non interromperla, anche perché in collegamento non è facile, però insomma questi sono i temi che le chiederei di affrontare con noi. Grazie mille. Actually, I'm going to switch into English if it's fine with everybody, because I see a lot of people in the room and a lot of the people who are connected as well are not Italian speakers. So if that's okay with everyone, I'm going to do that in English. So thank you so much to Professor Caffo. Thank you so much for Telefono Azzurro. Happy Safer Internet Day to all the people, both connected online and those in the room. It is a great honor for me to actually keep this tradition alive and celebrate Safer Internet Day together with Telefono Azzurro and a lot of the other authorities in Italy. So this is a very timely moment, in fact, and I very much agree with you, with the moderator, into saying that this is actually, this kind of events gathering a wealth of experts spanning from like the institutions, both the Italian institutions, the European institutions, as well as a number of experts from the tech sector and also the civil societies. It's very important because, unfortunately, whether we like it or not, a lot of the risks and the challenges that the online world poses cannot really get to one single answer. And most of the times, in fact, we will see that the answer for protection of children online is, in fact, the result in a combination of many different answers and many different approaches. But for today, I'd like to actually present some of the groundbreaking pieces of legislation that the European Union has enacted, which are, in a way, I see that with a hint of pride, putting the European Union as a global leader across the world when it comes to child safety online. Because I really think that, in fact, the degree of details on these pieces of legislation when it comes to protection of children rights are unparalleled and unmatched in many other jurisdictions around the world. So, as a matter of fact, when it comes, for instance, to the Digital Services Act, first of all, I really want to say that, unfortunately, the original proposal of the European Commission didn't even actually get any mention of children's rights. And that's precisely because of the work done by the Intergroup on Children's Rights in the European Parliament that we managed to actually include in the final text, which then made it to the finishing line in the very long legislative process of the European Union, to include a number of provisions that are specifically dedicated on children. And I'm going to just very quickly go through them. So on the one hand, we have Article 34,
with regards to the risk assessment. So with this, with the Digital Services Act, we're basically like introducing a set of rules in the whole European Union, in the whole digital single market, to all online services providers to run a risk assessment as to whether each of the service and products that they actually operate online might be misused or might actually go and create a sort of a violation of the fundamental rights of children. So there is an entirely rights-based approach. And so not only that, so in the risk assessment phase, we actually inserted a number of specific rules, a specific set of rules when it comes to children. So let's say the threshold, it's much lower when it comes to what is actually harmful content. So this risk assessment has to actually be performed by all online services providers for all the services that actually deploy online, that are accessed by children, but as well those that are likely to be accessed by children. So essentially, the Digital Services Act imposes due diligence rules on online services provider. And what I'm very happy to say as well is that not only these companies will have to actually run and perform this risk assessment as to whether, again, there is a systemic risk for children's health, children's rights, and any kind of violations. But also, once they identify those risks, and believe me, unfortunately, again, whether we like it or not, most of the services that are actually offered online that are accessed by children do actually have a risk of exposing them and making them vulnerable to any violations of their own rights. So once they identify those risks, actually, the Digital Services Act imposes extra obligation to those online services provider to put forward risk mitigating measures. What do I mean by risk mitigating measures? And I'm thinking about the Article 35, which once again call on online services provider to put forward specific mitigating measures when it comes to children and children's rights. So I actually refer to the age verification, for instance, age verification tools. So those mitigating measures can be actually they can take the form of running specific age verification tools that will prevent actually children from accessing websites, but as well apps and services that are not designed for them. Also, it goes much further even into obliging companies to actually make reporting system much more child-friendly. So we are actually obliging companies on, in fact, identifying tools that make it easier for children to report any kind of abuse or harm that they experience online. And last but not least, when it comes to the Digital Services Act, and I think actually the Deputy Minister also mentioned that, in such a data-thirsty society, allow me this expression, data-thirsty societies in which we live in, basically we often forget that, in fact, the very business model of many of those online services companies, it is actually centered around creating more and more interaction through likes, through other, through the autoplay. So basically, what I'm trying to say here is that precisely through deploying these kind of techniques, those companies are actually able to collect and process a huge amount of data concerning children. So, and I mean, I think we all would agree, both in the room and people who are actually connected online, that the risks, in a way, the impact that this enormous collection of data on children has on children themselves, on their mental health, on their neurobiological development is much higher and much stronger and more negative than the impact that it might have on adults. And as a part of those amendments that then actually made it to the finishing line, which are now part of the law as it is also a ban on profiling of children for commercial purposes. So I guess what I like to say, without going very much on me, but I thought it was very important to mention those very amendments and those very articles that we managed to include in the final text. I think, once again, the Digital Services Act offers a unique set of rules that, once again, only what it does essentially, it actually is obliging companies to embedding safety by design tools so that we actually tackle those risks upstream and we do not intervene in the repressive phase, just avoiding or intervening after when the harm is already done or when the children have already been exposed to such harmful content. And so we intervene upstream and we are again obliging the company to take their share responsibilities and invest more
And I think that's actually the kind of what I really very much, I'm very, very, very proud of this approach taken in the European Union, because if you ask me, I do believe that it really strikes the right balance between providing a very robust regulatory framework, which it does, as I enunciated most of the articles that we included on children's rights, but at the same time, I think it leaves quite a big room, a free room of maneuver for online services provider to develop and actually come up with innovative solutions that actually will allow them to fulfill those obligations. Dr. Puccio. And again, I yes, hate to interrupt please. you, but I need you to get to the conclusion because we have we have finished the time. Sorry. I was gonna get there. Yeah. Just to conclude, I think what is important is that we need to realize that alone. So the European Union alone is not even like we on the one end, of course, the European Union provides a very, very, very consistent market share of a lot of those handful companies that do actually have a lot of power. But at the same time, I think what is important is that this kind of legislation has the immense potential to have a trickle-down effect and then inspire other jurisdictions around the world to follow suit. So again, I think what is really very recommendable about the European Union approach is it's an entirely rights-based approach. And once again, it does, in a very revolutionary way, it provides a paradigm shift by shifting the burden of the proof from the children themselves and the victims, which should never actually bear the burden of the proof in the first place, and then put it on the companies, and in a way codified a responsibility on the companies. So in case, since those are actually laws, this is a law, and those are actually legally binding provisions, in case of no compliance from the companies themselves, then they are going to be liable before the law. So to conclude, I think once again that this is an extremely important moment, and then with a momentum, and as also the Deputy Prime Minister said, I really very much look forward to working with Italy and the Italian government as now actually taking the presidency of the G7, because once again, most of these initiatives needs to be actually also elevated at global level, not only national EU level, but also global level. Thank you very so much for the attention. Thank you very much. Thank you for being with us. Approfitterei del fatto che siamo collegati e resterei collegato e farei parlare anche il dottor Krems. I take the chance we are connected and we're seeing the people connected with us, and I would like to introduce Mr. Patrick Krems, Executive Director of Child Helpline International. Thank you for joining us. Thank you for waiting also. Thank you. So, from your perspective, I mean, Child Helpline International is a collective organization with 155 members and from 133 countries and territories. And so you have an incredible point of view to judge how this new technology can be a menace for children. At the same time, it can be a chance to improve services and politics for them. So would you help us understand what's your perspective on this, and what challenges and chances do you see? Thank you. Yes, thank you so much for allowing Child Helpline International to be part of this conference. And also happy that Emilio switched to English, because my Italian is not that good. Sorry for that. Yes, we represent a big family of child helplines all over the world, as you said. And actually, in terms, if we talk about AI-enabled tools, we are very much into an exploratory phase, I would say. Different members are exploring with AI-enabled tools. Just to give a few examples, basically to support counselors in the work that they do when a child or a young person is calling in. AI tools are put in place to give certain pop-ups, certain text or dialogue examples for the counselor to be able to have a good call and a good referral. Task automation is another AI tool that is very much helping our members
as is triaging, selecting, let's say, the calls that come in terms of urgency, for example. Also there, AI can be of great importance. Another point I think worthwhile to mention is data processing. Our members are 24/7 in contact with children and young people. A lot of data is being stored, and this is a gold mine, of course, to better understand the well-being of children and young people in the world and the reasons why they are calling. And AI-enabled tools can help us in doing more effective data collection. So currently we are experimenting with certain tech partners as a network to see how we can further improve data processing, for example. Then again, I think it's also, if we talk about challenges, worthwhile to mention that AI cannot overtake, let's say, cannot replace our human counselors that work in child helplines. There are risks in the sense that new services are put in place, non-child helplines, that are using AI-enabled tools, but they do not have adequate capacity for referral and response. So in that sense, there are certain risks that we have to take into consideration. Again, AI, we think an AI-enabled tools cannot replace human counseling. It can support our members, definitely, in the work they do, and especially in data processing and in triaging. Then last but not least, how do we see our role as a network organization? We create as much as possible platforms to share experiences of our members in terms of working with AI-enabled tools. We co-create new tools with tech companies and always open-minded to see how AI-enabled tools can support the work from our members. And last but not least, we really advocate for having national helplines, national services, well-resourced, toll-free, and as an important entry point for child protection systems. Thank you so much. Mr. Krantz, we are still 1 minute. I would like to ask you this question. You have so many people working in so many different countries, so with different cultures. Do you see different problems about the spreading of this technology and the relationship between the child and these new technologies, depending on which country you are? Does the part of the world you are in make a difference in this? Do you sense something like in this? That's a very good question, and I'm not sure if I have the right answer for it. It definitely needs more research from our part, and that's also a role that we can play as a network organization to compare the kind of good practices, but also the challenges in each country and each region. I can imagine that it's not the same for everybody. We are a very diverse family of members. So they all face their own specific challenges. So I'm not able to answer this very specifically, but I do agree with the remark that there might be regional and cultural differences on how children react to AI-enabled tools, and also on how our members try to make AI a part of their work. Thank you. Thank you very much. Thank you for joining us. Thank you. So let's go back to let's come back here and let's go on speaking in English. Maria Herzog is president of Missing Children Europe, and I'll go with you with the same questions I did to Mr. Krantz. And so
from your perspective, your point of view, and what you are doing, what challenges and what new chances do you see with the spreading of these new technologies when it comes to what you are doing? Thank you. You need a microphone, which you don't have. Okay. I'm sorry. No. Oh no. Thank you. There was one under you. Never mind. This one is good. There is another one. Okay. I hope it's working. Yeah, it's going. Yeah. So thank you for the invitation and thank you for the opportunity to be here, because I find that this is a privilege to participate at a conference where there are so many absolutely stunning information gathered and so many people coming from very different and very, very diverse backgrounds. Thanks to Telefono Azzurro. And of course, thank you to Professor Caffo for the invitation. I really appreciate this opportunity, as I have just recently been elected as a president of Missing Children, so this is one of my first appearances, and I hope that I can work together with all those in the network. Answering your question, I must say that it is really hard to say anything new after the many, many contributions so far. However, I also have to admit that going back a little bit of time, when I was a member of the UN Committee on the Rights of the Child, it was a time when we started developing the new general comment on digital age and child rights with the support of Professor Sonia Livingstone. And it was amazing experience to see how different the approaches are of the different child rights representatives, but also of the children, parents and professionals who've been involved in this procedure. Because basically there are two groups of people. One who sees the opportunity to better access to information, to education, to increase equity, equality, and the other group of people who are more scared about the dangers, the risks, and would love to provide more protection and somehow controlling and limiting the access. And more often than not, I sense that they do not speak to each other. No. they don't want to interact. Please. No, so what I just want to emphasize that what was very important in the contribution of the Deputy Minister also, that what is not considered very often, the huge differences between the backgrounds and the opportunities of children. Yeah. So on the one hand, we are talking about the risks and the access, but we shouldn't forget about those children, and there are hundreds of millions of those who have no access to electricity, who have no access to education, who have no even a chance to get close to these kind of technologies. And this is also something we should take into consideration when we are talking about these new technologies, as it would obviously minimize the opportunities for those children to keep track with this modern life, if you like. On the other hand, what I also want to emphasize from the protection perspective, that what we've seen in the research and evidence, that those children are at most risk when it comes to these modern technologies, who are at risk for other reasons. Meaning that if you are emotionally stable, if you are resilient, if you can trust the adults around you, if you have someone to turn to seek help if you need, then your risk is minimal compared to those who are otherwise at risk and being exposed to other kind of risk in their everyday life. So this is why I find it so important to take into consideration all these kind of aspects and not just focusing on the technology itself. On the other hand, what was also mentioned based on the EU Research Institute's summary of their research, that it would be absolutely needed that more children, more professionals working with children, and more parents, family members should be included in the policy making and the thinking, because obviously they always know the most and the best what would be needed, and it's our tasks, I mean professionals, researchers and policymakers,
to then somehow learn from their experiences and add on to the new legislation, policies and practices to be implemented, because otherwise we can lose the opportunity to understand the essence of all these kind of elements of it. As not only the European Union, but also UNICEF has prepared already a strategy, and there are many other organizations working on this. This means that there is a focus on learning more and including all the stakeholders who can contribute to the opportunities, to ensure opportunities, but also protecting children in a proper way. Just one more question. Do you think that some kind of reverse mentoring is needed? I mean, there are studies rising that tell us that the new generations are more aware of the use of this new technology. Not all of them, but a great part of them, and that they are using better than we did when we, as a digital immigrant, arrived in this new era of technology. Do you think that they can have an active part in defining what are the strategies? I mean, I can see that in my personal life as a grandmother of 6 children, and I see that every day, that they seem to be much more competent and aware of many things that I would not even think of, not mentioning the practical issues that my use of these technologies is far behind even my youngest one, who is 6 years old. So this is something we have to take into consideration, definitely. And that is one more reason why we should enhance the participation of children in all decision making, not only because this is in line with the Convention on the Rights of the Child, but just because this is the logic of it. So they are the users, they know best. And I would like just to come back to the idea of the child-friendly language. I prefer using user-friendly language because, as you see, we are not digital nomads, so we need some support to understand what's going on. So I would find it more polite, even from my perspective, to say that we need a user-friendly language and not only a child-friendly one. Thank you very much. Dunque, noi siamo quasi alla fine di questa parte. Io avrei bisogno solo di sapere se per caso il dottor Mazzini è collegato. Eccolo. Salve, buongiorno. Mi sente? Forse sta aprendo il microfono, lo vedo da come guarda sullo schermo. Ormai siamo abituati. Benvenuto, grazie di essere con noi. Allora, Gabriele Mazzini è team leader per l'AI Act alla Commissione Europea, quindi diciamo così ci può dare un parere diciamo quasi dall'interno per quello che è stato fatto e che è stato detto rispetto alla formulazione di questo importantissimo provvedimento che definirà alla fine, diciamo così, quando entrerà in vigore, credo ormai nel 2025 definitivamente, le regole per l'uso dell'intelligenza artificiale. Con lei vorrei focalizzare rapidamente nei 6 minuti che abbiamo a disposizione gli aspetti che però riguardano appunto gli adolescenti e i bambini. Io tra l'altro avrei anche interesse un po' a sottolineare un fatto che a me ha colpito moltissimo, cioè tra le cose assolutamente vietate, no? Ci sono 3 gradi, 3 livelli, diciamo così, di gravità di quello che non si può fare con l'intelligenza artificiale. Tra le cose assolutamente vietate c'è ovviamente quella che è il riconoscimento facciale e il tracciamento in tempo reale delle persone. C'è stata una lunga discussione su questo, ci sono delle eccezioni che sono state accettate, una è proprio quella per le situazioni in cui si combattono i crimini contro i bambini, gli adolescenti, per esempio anche la pedofilia, quindi lì c'è stato un grosso dibattito. Vorrei che ci raccontasse un po' che cosa dobbiamo sapere da questo punto di vista e anche quali sono i prossimi step, in 2 parole cosa fare sostanzialmente. Sì, grazie molto per l'invito e volentieri che appunto possiamo discutere brevemente un po' di questo aspetto che è stato forse uno, diciamo, degli aspetti più dibattuti effettivamente nella dinamica legislativa dell'AI Act. Se facciamo un attimo un passo indietro, la Commissione aveva proposto nel 2021 la proposta dove c'era una
divieto dell'utilizzo di questi sistemi di riconoscimento biometrico in luoghi pubblici e in tempo reale da parte delle forze di pubblica sicurezza, quindi un divieto ma con delle eccezioni. Questo è, diciamo, l'impianto originale. Il Consiglio, che rappresenta gli Stati membri, quindi uno dei due diciamo, bracci del legislatore europeo, aveva sostanzialmente confermato l'approccio della Commissione, dicendo va bene, manteniamo la possibilità di utilizzare questi sistemi a queste condizioni come proposto dalla Commissione, con alcune, diciamo, variazioni, come per esempio un utilizzo magari un po' più un utilizzo più semplice, per esempio per quanto riguarda la lista dei reati per i quali questi sistemi possono essere utilizzati. Quindi, diciamo, gli Stati membri avevano quasi un po' rilasciato le condizioni di utilizzo che la Commissione aveva previsto in modo un po' più restrittivo. Il Parlamento europeo, dall'altro lato, che è il secondo, diciamo, braccio del legislatore europeo, ha previsto un divieto totale. Un divieto quindi dell'utilizzo di questi sistemi in tempo reale da parte delle forze di polizia questo è importante, appunto, in spazi accessibili al pubblico. I triloghi, che sono, diciamo, lo strumento principale in cui si negozia tra i due bracci del colegislatore europeo, nei triloghi questa tematica è stata appunto oggetto di forti discussioni e si è trovato un compromesso dove si è mantenuto l'approccio, diciamo, iniziale della Commissione. Quindi abbiamo un divieto in linea di principio con eccezioni. Quindi queste eccezioni prevedono delle condizioni e ci deve essere anche un'autorizzazione da parte di o un giudice o un'autorità di pubblica sicurezza. Ecco, come diceva lei, effettivamente è interessante un po' andare a vedere le eccezioni, perché per esempio si possono utilizzare per la ricerca di vittime di reato, tra cui per esempio sequestro di persona o sfruttamento sessuale di esseri umani. Quindi non c'è necessariamente lì un specifico riferimento allo sfruttamento di minori, ma comunque diciamo l'utilizzo è consentito per la ricerca di vittime di reato, tra cui ovviamente ci possono essere dei minori, però reati di un certo tipo, quindi reati contro la persona. Abbiamo invece un riferimento specifico alla tutela, in particolare allo sfruttamento dei minori, quando è possibile utilizzare questi sistemi per la ricerca di un possibile sospetto di un autore di reati oppure di una persona che è stata condannata per questo tipo di reati. E la Commissione inizialmente aveva proposto l'utilizzo diciamo, della lista di reati che è presente nella decisione quadro sull'arresto europeo, che sono circa 32 categorie di reati, dove c'era anche traffico di esseri umani e sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia. A seguito del dibattito questa lista è stata ridotta, quindi oggi ci troviamo di fronte ad un testo che deve essere sottoposto ad approvazione e che prevede soltanto 16 reati, ma tra questi 16 ritroviamo appunto, come dicevo, il traffico di esseri umani, la pedopornografia e lo sfruttamento sessuale. E questo, andando a concludere, mi sembra un segnale importante, no? Sì, sì, sicuramente questo è un segnale che, come dire, come si immagina è stato un grosso dibattito su questo, però si è trovato un punto di caduta proprio in una serie di reati più gravi. Come dire, tra il diritto alla privacy e il diritto alla nostra sicurezza personale, perché queste erano veramente le questioni in gioco, come troviamo questa sintesi? E si è fatta una selezione dei reati per i quali si può utilizzare questo tipo di tecnologia, che secondo me sono quelli che più colpiscono anche, come dire, non solo la persona nei propri diritti personali, integrità fisica, ma anche sono quei reati, come dire, più odiosi, dove effettivamente, come dire, si può forse rinunciare a una parte della nostra privacy per appunto assicurare una maggiore tutela dell'ordine pubblico. Grazie mille, grazie per essere stato con noi, anche nei tempi, grazie davvero. Grazie a voi. Allora, siamo in conclusione di
di questa parte. Io a questo punto mi rivolgo al professor Zoller tra l'altro vedo che ha degli appunti lì, delle cose su cui vorrebbe ragionare, ma mi rivolgo a lei anche un po' per dare, diciamo così, la svolta, un ragionamento finale su quello che ci siamo detti prima di passare alla seconda parte con il direttore Platero, che poi concluderà questa giornata. Lei quando ci siamo scritti prima di questo evento mi ha detto che non sarà facile, no? Mi diceva non sarà facile aggiungere qualche cosa di nuovo a tutte le cose che verranno dette oggi, però io a questo punto, non so, di distinto mi rivolgo più all'antropologo che altro, e le chiedo, lei dal suo punto di vista come vede quello che sta succedendo e quali sono le misure che crede che dobbiamo prendere? Bene, innanzitutto grazie per l'invito a Telefono Azzurro, professor Caffo, e mi scuso anche per essere arrivato in ritardo perché oggigiorno è stata aperta una conferenza sulla formazione continua nel mondo cattolico con 1000 partecipanti in via Conciliazione, e quindi si vedrà anche come tutto questo nostro tema si riscuoterà anche sulla formazione nelle scuole, nei seminari e nelle università cattoliche del mondo. Dunque, effettivamente, ascoltando tutte le voci che abbiamo solo ascoltato in questi pochi minuti, trovo difficile di aggiungere qualcosa, perché le cose essenziali sono state sottolineate. 3 cose però come diciamo la mia impressione. Uno, e lo volevo dire anche al Vice Ministro perché siamo della stessa professione psicologica e psicoterapeutica. Le emozioni sono importanti, sì, come ha detto lei, ma nella vecchia antropologia del Medioevo l'amore non era una cosa di sentimenti innanzitutto. Nella vecchia antropologia l'amore è espresso tramite la volontà. Se noi diciamo che vogliamo bene, amiamo le nuove generazioni, i bambini, gli adolescenti, le persone vulnerabili, li amiamo quando decidiamo su cosa vogliamo fare e in che cosa investiamo. Dunque, con tutto quello che vediamo come ricavi da parte delle compagnie che mettono a disposizione l'intelligenza artificiale e tutti i social media, già nel 2017 cosa investono effettivamente e realmente nella sicurezza delle persone più esposte. Il Papa, nel convegno che abbiamo coorganizzato con Ernie Allen, con Ernesto Caffo nel 2017, lo ha ribadito fortemente. Non vedo un grande seguito a questo richiamo da parte del Santo Padre del 2017. Dunque voi guadagnate tanto quanto investite nella sicurezza e la dignità, la parola che ho ascoltato parecchie volte adesso. Secondo punto, investimento anche nella formazione degli insegnanti, dei professori, di tutto il personale che è coinvolto nella educazione. Investiamo veramente nelle scuole, nelle università e in tutte le formazioni professionali. Cioè, bene, stiamo cercando di trovare un modo per usufruire delle possibilità, di tante potenzialità dell'intelligenza artificiale, ma dobbiamo anche fare un discernimento su cosa effettivamente corrisponde alla nostra visione umana o no. E questo è il mio terzo punto. Cioè, mi sembra che corriamo sempre indietro a sviluppi tecnologici sempre più rapidi, più avanzati, e senza prenderci anche il tempo necessario, e questo costa tempo e costa anche energia e nervi, di discutere cosa vogliamo come umanità. E questo, bene, è espresso forse in modo indiretto in tanti di questi interventi che abbiamo assistito, però mettersi davanti che umanità vogliamo essere,
a che cosa deve servire, cos'è lo scopo della nostra vita e come si effettivamente mette in atto questo. Mi pare una sfida che di fronte ai social media, di fronte agli strumenti di intelligenza artificiale è primaria. Solo che siamo così presi, affascinati o spaventati che tra opportunità e sfide dimentichiamo il realismo che si fonda su un dibattito sui valori e sulla dignità che vogliamo vivere e che vogliamo rispettare da tutte le parti. Già la discussione su che cosa è diciamo, che cosa comprendono i valori umani, i diritti umani. Già questo dal punto di vista interculturale è un dibattito aperto. Noi non ci rendiamo conto perché viviamo nella nostra bubble europea o occidentale, che ci sono certamente convinzioni e ci sono anche idee sulla dignità umana molto diverse. Tutti questi strumenti artificiali di intelligenza artificiale vengono utilizzati in paesi di un altro stampo culturale senza nessuna difficoltà, senza nessun richiamo a una etica oltre a quella del controllo, della sorveglianza e anche di non rispettare la realtà come la vediamo noi. Quindi qui ci sono tante cose che se vogliamo arrivare a a un dialogo e un dibattito reale mondiale dobbiamo prendere in considerazione. Grazie, un dibattito mondiale che è assolutamente necessario perché più è potente la tecnologia, più è facile che sia lei a usare noi e non a usare lei. E questo significa anche che per poter evitare questo dobbiamo guardare avanti, darci degli obiettivi a 5-10 anni come società, come nazione, come Europa, no? E se posso aggiungere questo, cioè è stato menzionato la disuguaglianza dell'utilizzo degli strumenti dell'intelligenza artificiale. Questo vale dentro di un paese, vale dentro di un continente, vale da un continente all'altro e vale anche per coloro che non hanno accesso, perché cioè anche i milioni di giovani che non hanno accesso a questi strumenti indirettamente o direttamente sono comunque diciamo compresi in quello che questi strumenti mettono a disposizione di coloro che prendono le decisioni. Quindi di nuovo come arriviamo a decisioni, cosa sono i nostri valori? Su questo dobbiamo discutere anche con le differenze che emergeranno. Allora io ringrazio il Presidente Zoll per essere stato con noi, ringrazio Carla Garlatti, la garante per l'infanzia e l'adolescenza, il professor Colapietro qui accanto a me, Maria Herzog e le persone che ci hanno seguito in collegamento finché c'erano. Adesso viene la seconda parte di questo panel, quindi invito sul palco Mario Calvo Platero e gli lascio, diciamo così, la scena. Grazie. Buonasera, siamo quasi alla fine. Voglio invitare i panelist di questa nostra ultima sessione e dunque Ernialle lo abbiamo in collegamento, non so se Ernie è già lì, Silvia Ferrari, Bob Cunningham, Diego Ciulli,
Costanza Andreini, Francesco Bitondo, Julie Dawson. Mentre si siedono vi do il loro collegamento. Julie Dawson, Chief Policy Regulator Officer di IOTI, Francesco Bitondo, Head Relations di External Institutional Relations di Microsoft, Costanza Andreini e Diego Ciulli, same thing for Meta e Google rispettivamente. Dove siete? Google, ecco, mi date le indicazioni così ci vediamo. Google, Microsoft, Francesca, buongiorno. Noi ce lo facciamo da lontano, buongiorno a tutti. We met before. Bob, pleasure to see you. E Costanza Meta, me lo devo rimemorizzare. So we are going to do this session in English, and I'd like to have a sort of a round, the first round, and I will ask you not to talk for more than 3 minutes on the first round, so it has to be very tight so that we can be concise and we can keep the schedule. Okay, I see here the 3 minutes, perfect. I will give just a brief introduction because we had a very busy week last week with Meta, for example, in Congress, and some ideas came out. So I will just say, generally speaking, that the main message that came out from the Senate committee auditions was, well, are we going to rewrite Section 230, which is quite important for the responsibility of the tech companies and their social platform. Number one, we've seen Zuckerberg apologizing to the parents of the children that died, and there was even a senator, another senator told Mr. Zuckerberg, you have blood in your hands. So if he told that to him, I will tell that to you, but we will address it later. But it's just a provocation, of course. But everybody's very sensitive. So this brings us to a potential connection between social platform and artificial intelligence, something that I don't think we can overlook. And I think NMAC, or was it ICMAC that came up? I think it was NMAC probably, with a study that said that they had registered, I think, 4,700 crimes, sexual crimes on artificial intelligence. The study came out last week also, and I'd like to talk about that because I know that we're going to have John Sheehan. So I don't know whether it was your study or their studies. It was NECMEC, exactly. So we will ask him. So I'd like to start first with Bob and with John and with Ernie Allen to sort of see where we are. And Ernie, I don't know if you are with us in our link, because I'd like to start with you if you're here. Lovely. So Ernie, I see you. Rebecca, is that you, Rebecca Portnoff? That's me, I'm here. Yes, wonderful, okay. So Ernie, what did you make of last week auditions at the Senate? Well, I think everybody knew. At 3 minutes, everybody, you heard that. Sorry, go ahead. No. I think the world recognized that there was the possibility of those hearings being a train wreck, that they would be volatile and confrontational. And frankly, I think the industry leaders handled it pretty well. The fact that the CEOs of Snap and X both committed to support existing legislative proposal. Mark Zuckerberg indicated a support for other kinds of regulation. I think one of the things that we hear from places like Australia is the assertion that this is the seatbelt moment for the tech industry, particularly for social media. A generation ago, auto manufacturers were not crazy about being required to install seatbelts in automobiles, but it didn't damage their business model. It didn't affect their profitability.
and it saved millions of lives. So I think that hearing was about focusing on what's the seatbelt that we can bring to this debate, and how can we do this in a way that is not damaging to the basic concept that these companies are promoting, but is more focused on safety by design and protecting user safety. Thank you, Ernie, and perfectly on time. John, are you here with us? Yes. John Sheehan. Okay, John. Yes. So you had a study that came out last week, I think, which estimated that I think over 4,700 criminal cases had been filed related to artificial intelligence manipulation of sexual images related to children. Can you elaborate about that, please? And how worried are you about the connection that social platform will have with artificial intelligence? In other words, will that become a new tool? You know, we've seen the dark web started to exploit certain situations. So how worried are you that artificial intelligence may increase the 80 million cases that we have of children's violation rights, sexual rights? It's an excellent question, and you know, generative AI is one of the top issues that we find the most alarming as far as threats to children, and really where things could be heading in this particular crime type. You know, artificial intelligence as a whole has really rapidly advanced our world's technological capabilities, our capacities. Under Ernie Allen's leadership, we launched the Cyber Tip Line back in 1998, and we've had hundreds of millions of reports that have been submitted into that tip line. In fact, we average 100,000 tips every day regarding suspected child sexual exploitation into the tip line. And we're using artificial intelligence to help us identify where those reports need to go. So in this case, maybe the Italian National Police or law enforcement all around the world. We're using information that's in those reports, AI, to escalate that information when there's critical information, that needle in the haystack that's going to help identify that child or bring that child to rescue. But within those reports, you know, last year we had 36 million reports just in that calendar year. There were 4,700 reports regarding child sexual abuse material related to generative AI. And so those generative AI reports that you're asking about, those came in from the providers themselves. So there are a very small number of generative AI companies that are reporting suspected child sexual abuse material when their tools are being used to create the material, or if individuals are uploading known child sexual abuse material into those tools to create new content. Some of those reports are from other companies where they've identified these types of tools being used to artificially create imagery. Or in many cases, we're actually getting reports from victims themselves or parents where someone has used generative AI technology to create pornographic material of a minor and then disseminating that content online, or in some cases John, trying to blackmail children for those purposes as well. Sorry if I interrupt, John. Would that image created of a real person, or would be a fantasy image? So they would take a picture of a boy, and through artificial intelligence they would manipulate it and put it on the internet as a sexual picture. Maybe that's the situation. Can you elaborate, please? Both. The answer is both. So we have seen cases where there are minors who have had their publicly posted imagery, non-pornographic, where individuals have taken that imagery, run it through these types of tools, and created pornographic images, and then reached out to those minors and said, we're going to disseminate this imagery online unless you pay me. So blackmailing them for those purposes. And then there are reports coming in from the generative AI companies themselves. They're actually providing the text prompts where individuals are asking for very graphic, specific asks around the creation of child pornographic content from these machines. They're asking the age and the specific ask, the sex acts that they're looking for. So both in this scenario. Thank you. Bob, elaborating on this and back on Section 230, how optimistic are you that there will be some action? Some comments about last week's audition were first encouraging and then not so encouraging.
So, of course, everybody would like to see that change, because once there is the threat of a class action lawsuit against the big corporations, then they would do something about it. But then, maybe they gave the impression, but then the idea is that the lobby, and then we'll deal with you guys to hear what you have to say about that, that the lobby of the big corporation is already moving to sort of slow down the process. So what do you think? That's a lot of questions, Mario. I think that... do you have a mic? Can you get a mic? Thank you, sorry. I gave mine away. It's on? Great, thank you. Yeah, that was a great question, or questions. Let me see how to hit those. So with the hearings, I am totally on board with what Ernie Allen was saying, and we work at ICMEC with law enforcement around the world. And so also, by the way, thanks to Ernie Allen's wonderful leadership and founding of ICMEC years ago. So I wanted to say that the reports we're getting, I'll take the question that was asked to John first. The generative AI is the barrier to entry is what's decreasing or going away entirely, right? So it went from having to have a child physically present to take pictures of and then mail those pictures in the mail, to being able to send images over the internet, to being able to Photoshop those images. And all of that just ate away at the barrier to entry for somebody who's a criminal who is devoted to harming children in this way. And then most recently it was live streaming, right? So now you can live stream. And this new iteration now with generative AI basically eliminates all barriers for a criminal or a predator to create images, to distribute images, that sort of stuff. Fortunately, about 100 countries in this world have already on their books laws that impact synthetic images. So use those laws, right? When it comes to the Section 230 debates, I agree with Ernie. That was a lot of bluster and a lot of grandstanding. I too felt like the tech executives responded quite well and quite practically, saying, yeah, we know that we have to do more. I will say from our work with the trust and safety teams and the leadership of some of these technology companies, there are a lot of tech companies who care deeply about children on their platform, and they are trying to do what's both legal, and some are going beyond that to do what's right in kind of a voluntary way. So I'm very proud of our tech partners and the work they're doing. At the same time, what I didn't hear in those hearings was the other side of the coin. I heard a lot about compelling technology companies to do more. I heard a lot about the evil of technology companies. I did not hear anything about building the capacity of law enforcement. And for us at ICMEC, that's a big missing piece of this equation. We cannot ask the technology companies to be law enforcement, right? We have to be passing laws that encourage or that allow for capacity development within law enforcement, within the judicial system. I know that Nick, John representing NCMEC, all of those reports that they get, so few are actioned on the part of law enforcement. When they are actioned, even in the United States, but especially in other parts of the world, even in Europe, but especially in the developing world, those prosecutions don't happen, or they're thrown out right away. And that's a capacity issue. So it's pretty disingenuous, I believe, to stand up and rail against the tech companies and not say, and even if the tech companies were doing exactly what we wanted them to do, even if they were doing it perfectly, we still are not investing enough in the capacity of law enforcement to actually act on that. Thank you, Bob. So 2 points, interesting. Mark Zuckerberg keeps asking about legislation. He says, if we don't have legislation, if the Congress doesn't act, then it's not up to us to introduce regulations and so on and so forth. And yet, 230, I beg to disagree with you. I think that 230 is still an obstacle, and it would be something that could be done in conjunction with regulation and with that. So maybe
because at the end we'll come all together somehow with some ideas that will be taken down and possibly recommended and be included in the G7. I'd like to ask everybody to think whether one of those recommendations would be, because we cannot in a G7 message address to 30 because it's strictly US, but we can probably ask and address the issue of legislation, that each country should be responsible for introducing legislation and be stricter on, etc., etc. So I'd like to also ask our remote friends that are with us to think about that, whether that's something that you agree with when we do the second round. I'd like to move to our friend Silvia Ferrari. Someone earlier said, well, we need the people that are operative in artificial intelligence. So we have one, it's Silvia. We all are talking about things more from an intellectual viewpoint rather than from a coding viewpoint. We have a coder. We have someone that consults with the Pentagon about small micro drones that are, being developed. So, Silvia, I know you have some slides. You have 3 minutes to tell us what your thoughts are. What are the dangers? You showed me this morning some images that were artificial intelligence, were generated by artificial intelligence that look like a regular movie, and there was nothing different, but it was all artificial. We know that President Biden's voice was manipulated, during the New Hampshire primary. So the floor is yours if you want to give us some ideas, and if you want to have the slides, you tell us how you want to do that. Yes, thank you, Mario. So yes, I think definitely, as we discussed also recently in New York City, the legislation and also the collaboration with policymakers and psychologists and so forth is definitely a must. What I like to say today, mostly given the discussions that have taken place all day long, is that these also have to take into consideration where research is going, not just where things are right now. So, for example, we are using AI on autonomous robots, as you can see also on the slides. And so soon there is going to be the embodiment of AI. So it's not only going to be language, like ChatGPT or other internet-based exchanges. So can you tell us about these images we're seeing? Yes, exactly. But we're going to have mixed worlds and mixed reality in which avatars of humans and robots, as in the facility we created at Cornell, are going to be integrated in the same environment. In fact, we're doing that already. So you're going to have mixed realities where some of the agents are going to be real and others are going to be virtual. And the real agents are going to be avatars of people, potentially children, playing with synthetic robots and real robots. And it's going to be very difficult to differentiate the real elements from the virtual ones. And of course, that introduces the problem of deception, but also many other issues that I don't think we can foresee right now, but that we need to investigate with psychologists and neuroscientists to understand, because these are also going to be more and more addictive as they become more and more real. So on the next slide, for example, we'll show the new generation of Unreal Engine, which we use for our mixed worlds, where you'll see that the environments are now so realistic that it is almost impossible to tell them apart from simulations. So these are in fact simulations in which you can program all of the elements and you can create fictitious realities, but then the human avatars can be imported with high accuracy, as we're doing already. And those avatars can be of children, and they, in the future, I expect they will interact with avatars of other people, just like now children play video games online, but now they're going to be fully immersed in this reality that is going to be essentially and real. how worried are you about this becoming something that goes out of control? Yes, I'm very worried, because already now social media and video games are quite at a level that is addictive and all encompassing, right? So and they're only on a phone. So in the future, which is going to be quite near, as these
become mixed reality goggles, augmented reality goggles and whatnot, children are going to be more and more influenced, because it's not only going to be through this computer screen, but it's going to be a reality that is going to fully immerse them into something that will include deception, danger, and all kind of intrusive opportunities. And I think it is important also for children to understand what is the difference between what is a simulation, what is AI, so that they can also be prepared to tell the difference between them. Thank you. Julie Dawson, Chief Regulation Officer of Yoti. One issue that has been discussed yesterday and earlier today is the lack of control on younger people accessing internet sites that are not allowed to them. And someone yesterday told us a story that he gave €1 for every site that he was entering in that was official. Said, I told my niece, I give you €1 if you prove that you are entering a site that she's 11, the girl was 11, that is only for 18 and above. And he says, in the end, she walked out with €60. So the screening doesn't work. Companies are saying, well, it's so difficult, but you have, I think, a different answer. Your company is providing something that seems to be much more efficient. Can you describe it, please, in details? And I'd like then to move it forward, because the artificial intelligence factor is bringing the frontier further up. So are you thinking about that? Finally, you are selling your software to companies if they want it, and then all these questions will come back to you guys. And I will ask you not to look at your phones, if you don't mind, while we talk all together, otherwise it becomes a little distracting. So that we can have then an answer from everybody about this, and whether governments maybe can become your client in order to then impose certain regulation. Floor is yours. Thank you so much, and also Professor Caffo for convening this tremendous group. So yes, absolutely. We are one of about 40 companies, independent companies around the world, that have developed age assurance approaches. So for 7 years now, I've been involved in the standards development for age assurance, both national, initially in the UK, and now the international standards for age assurance. And yes, there are already platforms that have put in place age assurance, some for between 13 to 17-year-olds, and some for over 18. The majority is at the over 18 level. We're already working with 2/3 of the global platforms, some behind closed doors, in prototypes, in pilots, and some in open view. For example, Instagram and Facebook deploy this just initially for quite a small use case if someone's changing their age from under 18 to over 18. And what they find is when they offer a range of approaches, 80% of people pick the AI facial age estimation approach, which is the one you questioned. And that's an AI that's been built with a face, month and year of birth. So say you took several thousand people, the ground truth you give the algorithm is just the face with month and year. So when the AI sees a new face, it's first of all doing a liveness detection. Is this a real person? So not a 3D image, not a mask, not a still image. And then also an anti-injection attack, that something else hasn't come in the middle. It then does a pixel level analysis of the face, looking at all of those things it's learned in the past. So, we as humans are all human age estimators. We look around us and we estimate age based on the ground truth we know. That's what the AI is doing. It's 1 to 1.5 years of accuracy for 6 to 20-year-olds and 2 to 4 for 20 to 70. NIST in the US is doing a global benchmark of facial age estimation. So in the coming weeks, hopefully, we will get that result. And then you will see which are the top companies around the globe that are already operating in this area. Some independent and some of the largest corporates. But yes, if you look at Sony PlayStation, look at Lego across Europe, is using this to see, are you over 25, old enough to give parental consent? Yubo is using it on a social media live streaming.
Lots more, adult content, gaming, gambling, e-commerce, physical retail, a whole range. So yes, the solutions are there, the safety belts that Ernie talked about. These can be used as a preventative. So for example, if I'm a content moderation company, are the people uploading content over 18? Have they given their consent? And for other people in the content. So yes, there are safety tools. There are independent assessors of these, and what's really crucial is, you know, where has the data set come from? What are the bias levels? Has this been independently reviewed for bias and for accuracy? And then the liveness injection, the liveness anti-injection, and then are the images instantly deleted? So nothing is retained, and crucially, there's no unique recognition. So this is not a facial recognition approach, it's detection and then analysis, delete the image. Could we envision a recent, a near future where your platform can be used by government to create IDs, number IDs, that could be issued to individuals? And so if you are above, you will receive a certain ID number. If you are below, you will receive another one. And of course, people can copy the IDs, but they would be personalized and issued by the government. Would that be a possibility, or issuing an ID that confirms the age without giving any other personal details about the identity could work? So across Europe, very soon we will have the EUDI, which will be normally linked to a government-issued identity document. So people will have an app on their phone, they'll add a government-issued identity document. If you have a chip inside your passport with the NFC capability, just putting your passport on your device, you can read inside the chip and check with liveness detection, is this the owner of this document? Do a document authenticity, a liveness detection, and a face match. Then you could just share a data minimized over 18, over 13, under 18, but not everyone has a document. So one of the other things you can do in a reusable wallet would be to add just a facial age estimation, and then that also can be tokenized. So all of the age assurance approaches that we offer can be tokenized. They've already been made interoperable through the EU consent project, and these are all available today. We as one company have done over 700 million of these age checks in the last year or so. If you look in Italy, some of you will have seen with the likes of OpenAI, this is already live in Italy. It's live across the world in over 190 countries. Thank you. Rebecca Portnoff, Vice President of Data Science at Thorn. So what is your, I don't know if you have you in connection live. Yes, wonderful. So you can hear. Thank you, Rebecca. So what is your reaction to what we heard? How does this combine with, data? The main objective of many of the corporations of the tech companies is to get as many data as possible, as many people as possible. Is that good? Is that bad? What is your position, and how do you respond to what we just heard from Julie? Yes, thank you for the question. I'd love to return to that framing of challenges and opportunities, because I think it's a very holistic way to approach this field. For some context, my role at Thorn is to drive our engagement with machine learning and AI as a field. So I am also a practitioner. I lead a team of machine learning engineers at Thorn who build the AI technology that supports our mission to combat child sexual abuse across three main vectors of influence: accelerating victim identification, stopping re-victimization, the viral spread of child sexual abuse material, and then preventing abuse from happening in the first place. So I come at this from a practitioner's perspective, and that power of AI that we just heard referenced from Julie and in other spaces in the child safety space, it's something that I've seen firsthand. And these examples are not particularly groundbreaking. It's something that we've heard from other folks on the panels today. Folks use AI to unlock the ability to detect not just known child sexual abuse material that might appear in a hash list, but new images that aren't in a hash list and might depict a new victim that's in harm's way. That AI can be used to support location detection of a victim by extracting intelligence from an image that's depicting their abuse. AI can be used to rapidly prioritize and triage content to allow not just for a faster response for the child that may be in active harm's way, but also a response that keeps in mind the wellness impact that comes with content moderation.
So there's a lot of opportunities that we have today that we're already collectively taking advantage of. And when I think about challenges, of course, the topic at hand is generative AI. We heard from our colleague John here at NCMEC around some of the impact that's actively being observed in the ecosystem as a result of misuse of these kinds of technologies. And I just want to bring us back to a concept that Emilio mentioned earlier in this session around the importance of safety by design, the importance of preventative measures. When I think about this problem, the reality is that to some extent, the cat is already out of the bag. These models, these generative AI models, they have been built, they have been shared, they are being misused to victimize children. But there is still a window of opportunity here, and I believe we need to act before that window closes. And what that means is developing responsibly, developing these technologies in a way that prioritize child safety across the entire machine learning AI lifecycle, from develop to deploy to maintain. And that these opportunities range from things like cleaning your training data sets, ensuring that you are detecting, reporting, and removing any abuse material that may manifest, responsibly sourcing your data set so that you're not just scraping the whole world of the internet, but you're being thoughtful about where it is that you're sourcing your data from and what kind of risks are associated with those sources. Red teaming our models, this is certainly something that has been discussed at great length in other settings. And I think the concept that I want to drive home for this particular one is machine learning is iterative, which means that developers are constantly working to maintain and improve their models. Red teaming also needs to be iterative. This can't be a one and done exercise where you stress test your model once and then you consider the task complete. Content provenance is certainly something that I would really want to strongly advocate for, moving away from optional post-processing content provenance, where a bad actor can kind of easily pluck that right out of the system, but instead have it be baked into the image generation process so it's more robust to adversarial misuse. Thank you. I'm sorry to interrupt, but we need to move on, sorry. Especially because I know that Diego has to leave very soon, and I wanted to leave the companies for last so that we had a good idea of where we were. So, Diego, you heard more or less what are some of the worries, you know, addiction to games, the risk of artificial intelligence growing in a not controlled environment. And this is a background for all of you so that, you know, it will be the same question more or less for all. The need of being responsible, Section 230, but also very recently, there's been a worry coming from the International Trade Commission just very recently about the merger between Microsoft and ChatGPT. It is apparent that they may intervene for that. So I don't know whether you have an answer, because it is something very recent, just to start specifically for Microsoft, and then we can address. I'm sorry, you're for Google. Sorry. This is not merge. Yeah. This is what artificial intelligence would have helped with. You see, we would have had, you know, on Surface Google right there. In fact, I have it. You know, Diego truly Google. So it's totally my fault. But so the person of Microsoft, which is you, if I'm not mistaken, already knows that. So you can think about the question whether we want to. You know, whether you will have this issue with the International Trade Commission and this very aggressive head of the International Trade Commission. But Google has its issues of its own, no? So we can still stay on that. Thank you. And sorry, but I have to leave for a related matter. I have to take my kid from kindergarten. Yeah. So I hope I'm justified by this audience. We are in a very child-friendly environment. So yes, you'll be justified. Yes. But thank you for the great conversation, and I take some feedback I think I should give to you and the audience. First one, we have been using artificial intelligence for protect children for more than a decade right now. So it's not something new. And sorry, we know it's not new. It's been used in many programs, etc. So it's been used to protect children. But generative artificial intelligence. And I come there. If you cannot find child pornography or child violence on YouTube, you will never find it. Either if it's real or AI generated, there is no difference, because violence on minors should not stay online full period.
So there is something new on this, and the responsibility of our companies is to limit the spread of this and to work with law enforcement when we identify this kind of content to alert them and to make them in the conditions to go after and prosecute who was responsible. Second, and what's new with generative AI, is allowing or not allowing our machines to generate that kind of content. We do not allow it, period, and simply. So as soon as, right now Google doesn't have a product to generate images, but it's not news that sometimes we will have this, and it will be based on our principles, and our principles are clear. This kind of use of artificial intelligence are not allowed. Okay, sorry, I'll interrupt you 1 second. Bob, do you agree? Do I? There is no risk on Google that there is any images that would be an issue or a problem or to worry about? Well, no, there's always a risk, but I think that his point is well taken, that Google has, I would say, extraordinary protections for kids. So they have a clean, you can ask, I mean, John, whose organization monitors cyber tips and stuff, could tell you whether Google reports and what's reported. John, do you agree with Bob? Yes, Google is one of the top reporters. They've developed amazing products and tools. And if you're hearing a commitment that if they develop any tools that allow the generative AI components to create content and it could not be used for this purpose, certainly believe Google at their commitment and word that they would ensure that could not happen. Thank you. So you got the approval. So you can Thank you. No, and thank you for the fact-checking activity. So last point, and thank you for the feedback, because it's a work that we should do together. Honestly, in this area, I don't think we need new legislation. We have plenty of legislation. We have the DSA that is entering into force. We have the AI Act. In this area, we have to work together to enforce, because the reality is that we will create technology, but AI is democratic. And the fact that AI is democratic is that it will be used by good actors and also by bad actors. And we have to work together, NGOs, big companies, and governments, to counter the bad actors the same way as we've done with any technology in the past. So I'm not underestimating the concerns. We have new concerns. I think we are well equipped from a legislative perspective to address them, and then we have to work together to monitor the situation and to address rising risks. And sorry, but I have a kid. Perfect. Thank you. Thank you so much. And if you need to leave, of course, you can. Please, a round of applause for our guest who's leaving. Thank you. And the only reason I mixed you up, and sorry, Diego, is because, it's because I heard that that Google is about to buy Microsoft. So that's why I was confused. But that's just a rumor. So, okay, so let's move to Meta. We heard from Google that there is no need for new legislation, while Mark Zuckerberg asks for new legislation. What do you say about that? I mean, there is already a disagreement between the big techs, but where do you stand? Happen, yeah. So we've been called, like Mark Zuckerberg has called for regulation for a lot of years. Like, he recently reinforced this concept because we think that rules are important. The important point is that we called for a normalization of the legislative framework. We called for clear and effective rules that make, like, having like certainties when we, as a global company, works in a specific nation, and like preventing smaller and national legislation to enter in contrast with European level or even like global framework of law. So the point is, rules are needed, but they also have to take into consideration like how technology works. It's not just a matter of principle. It's a matter of understanding what's behind the technology, understanding how to address risks, how to address opportunity, but also, like, for example, in Europe, the idea is to have common rules, effective rules, clear rules, but also to try to thrive on innovation, like to make our the European Union like a place for digital improvements, for technology, for competition, for having businesses working on AI, and
using the technology and the opportunity to thrive, not to prevent any form of new technology to arise. So that's the point on regulation. On one second point, and not to, to dwell too much on it, but as I said last week, it was, there was a very strong statement from one of the senators, a lady senator, who said, Zuckerberg, you have blood in your hands. And behind him, there were the parents of children that died on your platform, on Facebook platform. And he turned back and apologized to them, something that the head of Snap didn't do. He just apologized but didn't look at them. We heard that Google has been able to prevent many risks. Why Google has been able to do it and you haven't? I wouldn't say that we haven't, honestly. The thing is, well, let's say that there was not that accusation on yeah, Google. I mean, they were so not, yeah. I will set the scene just a bit in terms of that was a political environment, a very emotional one. So that's also why like the tension grew in the room, and also why like having parents of the children there like make everything like more political than technological based. So I think the Mark recognized, like acknowledge that technological company as big as Meta have responsibility, and the responsibility lies in preventing things from happening, investing in technology because we are a technological company, in preventing and improving that AI system that are being like called recently many times also these days, because AI, for example, it's like the technology built on AI is what has is what has giving us the opportunity to build like mitigations, to identify content, to identify harmful content. Just one data. In the last 3 months, like from July to September of 2023, thanks to AI technology, we managed to remove 70 billion content, like sexual exploitation content from our platform. And this was made possible thanks to AI technology, because the proactive rates of how those content were identified and removed from the platform is where we can really save lives. So I think that from a responsibility point of view, it was very important, that moment where we saw that scene was very touching. But then I think as an informal setting as this one, we need to understand like that technology has to go hand in hand with regulation. We discussed about it, but also with acknowledgement that when our kids are out there online, it's a matter also of making them understand what they're doing. And then it's when the parents, where families, where like teachers needs to be there for them. So I think it's a common call for protection on children. Thank you. Francesca, so going back to the question I was posing earlier, Microsoft, I think just the other day, touched the top level of the highest capitalized company in the world. Am I right? So it's huge. How many trillions? 2 point something? Yes, almost 3. Almost $3 trillion company, which is larger than the Italian GDP. The merger with ChatGPT, with the company behind ChatGPT, worried many people, and the latest news is that, well, they're becoming too big. We need to look at this, whether there is, there is a risk of making Microsoft even bigger, and there is a risk for competition. So what is the position of Microsoft to this allegation, or to the risk that the lady who's heading the International Trade Commission the Federal Trade Commission, sorry, FTC, will go forward with that? Thank you for the question, and let me thank also Telefono Azzurro for this very important opportunity for dialogue. So, as you know, the investigation is undergoing, so I won't go deep dive on this, but it's a partnership, not a merger, although, again, the investigation is ongoing. So we'll see where it will lead. But Microsoft and OpenAI now have a partnership agreement. So again, it's we acknowledge also the responsibility that derives from this, but we are
completely separated companies. And I really want to stress the importance, and I think it emerged during these discussions, of shared responsibility. I think this is a very important concept that, again, it was really all across this day that Telefono Azzurro organized, but it's important because we can build the best technology in the world with all the prevention, with all the alerts, filters that can prevent from misuse. But if we don't have this model of shared responsibility all across the value chain, then it's this case, talking about the Safer Internet Day and children specifically, goes from the technology company to government to parents to children. We won't build an effective, responsible model. So I think this is the most important part that we need to focus on. Let me interrupt you on that, the effective, responsible model. We heard all the worries about artificial intelligence today, you know, for children, for copying images. And so can you tell us what the positives may be? I mean, what are, you said, you know, we can use it as a tool. We heard also from you that it can be used. So why don't we address that? How can we use artificial intelligence to prevent certain crimes? Yes, not only to prevent certain crimes, I would say also, let me put it in another, even more positive way, also to how to boost, for example, the creativity of people, or especially in a country like Italy, where it has a very important role. We just today, in occasion of this Safer Internet Day, we released a report. We always commission every year, and this year it had a very important focus on generative AI. And there is a lot of enthusiasm among the youngest generation on using artificial intelligence, for example, for creating new content, for using it at school, for summarizing, looking for information. So it's something that people, and again, especially younger generation, are already doing. It doesn't mean that we don't need to look at risks, because they are there. And always this report tells that at least 67% of people had a risk online, and in Italy is 60%, a little bit lower, but still very high. So we need to be conscious about that. And Microsoft, for example, besides all the tool that tries to prevent by design the risks from cybersecurity to privacy to safety that children may encounter, decided to release also toolkits, both for families and for schools, to try to use artificial intelligence responsibly. Because you see, I think I totally agree on the fact that we need more coordination among all the pieces of legislation that are going on, and on also the G7 international level, because we are seeing a proliferation of regulation, but also policies that are popping up to ensure that AI is used responsibly. But look, there is something that I will never get tired to mention, that is skills and culture. This is so important. I mean, talking about the G7, I don't know if it's the other question, but I will go straight forward there. Really, I think that in any government institutions or entities, there should be a pool of people that are expert, not only on AI, of course, but in general on technology, and that need to be at the same, in parallel with the evolution of the technology, because we need the people that are aware of risks and opportunities, and that can act also within those institutions and entities. Thank you, Francesca. So Francesca gave us the lead to the last round of questions about the G7, and we heard from the companies. I will reserve this question just for those that, you know, can give us some recommendation and react to what the company said. So in the order, 1.5 minutes each, in the order we have Ernie, John, Bob, Julie, and Rebecca, and then Silvia Ferrari to close on what would you say in a minute have that government should do? What recommendation should we give to the G7 having heard of that?
We hear already a difference of view about new legislation, responsibility, the risk, the danger. So, Ernie, why don't you start, minute and a half, what would you like to see the G7 doing to protect children from risks coming from artificial intelligence applied to social platforms? Mario, I would like to see these companies invest in identifying the risks. There was a recent report. Elon Musk estimates the likelihood of human extinction resulting from advanced artificial intelligence at 15%. The Center for AI Safety at Berkeley in California estimated at 80%. I have no idea whether that's real or not, but the point is there are real risks. And we still lack uniform, consistent global law. Bob talked about the importance of law. Fortunately, Europe, the Council and the Parliament just reached agreement on an AI Act that will take about a year to put in place. The US President issued an executive order directing that we look at security, safety, and managing risks. Australia is trying to deal with the issue of deepfake images. But my argument is enough is not yet being done. This is being viewed primarily as a business issue and focusing on the business opportunities, the economic opportunities, and not on mitigating the risk. The last thing I'd like to say quickly is to the point about the need for legislation and standard setting. It's great that individual companies are taking important steps, but as long as it's voluntary, there will be companies that don't take those steps. And this is the only industry I'm aware of that doesn't really have meaningful governmental oversight and standard setting. So I think that needs to happen. So besides the encouragement to companies to invest more and do more, which, they will do it voluntarily or not. So the last point you made is that, yes, there should be some kind of legislation. So would you agree that the G7 should recommend that each country will deal either individually or in a collective way, European Union or United States, into producing some legislation, yes or no? Yes. Yes, thank you. So, and I think it should also recommend that each country invest significantly in exploring the risks of advanced AI. Wonderful. John, are you here? I am here, and I would agree with everything that Ernie just said. And Emilio had mentioned in his remarks the concept of safety by design. Many of these generative AI tools and models do not have that built in. The Stanford Internet Observatory recently produced a publication where they found known graphic child sexual abuse material using tools like photo DNA. So in some cases, this is the easiest type of content to identify and remove out of the training sets. How did that even happen? How are the tools that are being used to create this type of technology, whether it's to create images or videos or the text that could be used to groom children, how did that even get into these tools? And to Ernie's point, that if it's left up to the companies to voluntarily decide how they want to police themselves, it simply will not happen. This is going to take regulation. Thank you. Bob. Now it is. I agree with John and Ernie. Obviously, yes, legislation is very important. It, in my view, legislation sets the floor, not the ceiling, right? So, minimum expectations. That is what legislation does. And then it's up to civil society, the public, everybody else, the tech companies, to get behind that and say, okay, so now where's the ceiling? Like, sky's the limit. So now that we know what the absolute minimum is, what our shared responsibility is by law, then what else are we going to do? And it's like with education. If you don't have child first thinking in education, you're doing it wrong. And it's the same with AI and any other tech application. If companies are not thinking about children from the get-go, then they're doing it wrong. Safety by design is an awesome framework. We need more agreement on kind of what that actually means. We need that to be incorporated into legislation, and we need everybody
to not have kids be the tail end of things like they almost always are. We need them to be thought of from the get-go. What are the implications of whatever it is we are doing in technology for children? We also hear a lot about including children. Children's voices are so important. It's equally important that the people who are looking at children's voices and who are listening to children's voices are putting deep, deep thought into what they're saying, right? Understanding why and how, what children are talking about, why they're talking about it that way, what that means. We can't rely on kids to do this work themselves, but we can't exclude them from the processes either. Thank you so much. Julie. Thank you. I'd like 6 things. So 1, benchmarking. There's been brilliant work kicked off by NIST. We need more of this in other areas, reviewing approaches of age assurance, looking at also what can you do to circumvent an approach. Like that young lady, we could hire her with 10 minutes, low skill and $10 through to a month, high skill and $1,000. There are global standards incoming. There is a conference the 8th to the 12th of April, both online and in person, on age assurance I would encourage people to look at. Transparency is really key, requiring all organizations looking at these seatbelt mechanisms to provide transparency as to what's under the hood and have those independently assessed and audited. There's a global online safety regulators network. It would be great if we had most of the countries around the world taking part in that. There has to be detailed requirements to platforms that are understandable and go across countries. For instance, I recently spoke with 36 US AG offices. What you do not want is every country coming up with a very different approach. How else then can platforms deal with that? So sharing those approaches through bodies such as the Global Online Safety Regulators Network. But if there is no clarity and no regulation, then I don't think we will see action. So we need governments to also invest in supervisory tech as well as looking under the hood and providing clarity. Thank you so much. Rebecca. If Rebecca is still with us. Yes, I'm still here. Are you? Great, thank you. I'd like to reinforce this concept of prevention, that I would love to see companies move towards a space where prevention of this kind of material is prioritized as opposed to solely detection, so that we're not constantly running up against a fight, but are able to be proactive in how we are engaging in the space. I'd like to reinforce the concept of the value of transparency reports and third-party audits. It's one thing to say, my model is not allowed to create this kind of content. It's another to verify it publicly with users, with the public that is trusting you to be building this technology responsibly and to demonstrate that your commitment is actual. I'd also like to reinforce the concepts of using all of the tools that we have at hand, whether or not that is technology that we are building to help support the children who are in a vulnerable space and are in need of that kind of help, or looking at regulatory levers, that this type of crime is international, that the type of folks who are engaging in it are working together, and we also need to be using all of the tools that we have at hand in order to effectively combat it. Thank you. Thank you. Silvia, so now from your viewpoint, from your platform, you're Associate Dean at Cornell Tech and you develop artificial intelligence. Are you satisfied with what you heard? Is there something that you would recommend to feel safer? You said you were worried. Yes, I definitely think there needs to be legislation. I think it may seem extreme, but we've already seen the risks of, even in fact on our students, the risks of these social networks and the isolation that they cause the students and the young generations, and the mental health issues. We are having about 60% of our students in a complete crisis after the semester is over because of mental health issues, like an unprecedented crisis, essentially, mental health crisis. And therefore, I think legislation is necessary, because to ask companies to invest, and of course, they are doing that, and I think they're doing their best, maybe they can do more, but it would be like asking the big tobacco companies to regulate smoking. You know, this has to come from the government, quite honestly. And I agree with Costanza and Francesca that there have to be experts involved. So the AI scientists need to be involved in making that legislation. They cannot be, and that's probably why there has been such a delay and such difficulties, because it cannot be
readily developed by policymakers. It has to be developed with people who understand these methods, and probably also with the involvement of companies. So that is my opinion. And of course, this is a main limiting access to AI. I mean, all the opposite, but certainly monitoring the minor use of AI and other, especially future technologies, because you need to realize that this AI and generative AI are going to be enabling intelligent robots, which we do not yet have operating around people. And as I mentioned before, mixed reality tools. So this is only going to be exacerbated by new technologies, just like there has been a lot of discussion of autonomous cars and the risks they entail. We cannot expect the auto companies to develop regulations to prevent accidents by autonomous cars. And there has to be also a lot of studies of ethics and where the responsibility lies when these systems go awry. Thank you. Thank you, Silvia. We come to an end of a very long 2 days that I think was incredibly fruitful. On a lighter side, I think we can sort of work on your idea about the $1,000 award and maybe issue a competition for all children around 11 years old that can break your system. And so if they will, then they will get $1,000. That will help you improve the system, and it will help us understand whether it's really good or not. But more seriously, thank you all for participating. Ernesto, thank you for organizing it. I have one last thing that I have to do. I have a message from our foreign minister, that I think I have it here somewhere. Oh, maybe it fell down, sorry. That I will read quickly, and it is in Italian. So this is a message from Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, l'onorevole Antonio Tajani, in occasione del convegno Safer Internet Day 2024. Ringrazio gli organizzatori e saluto i partecipanti ad un convegno che ricorda l'importanza di lavorare per fare di Internet un luogo sicuro, soprattutto per i più giovani. La rete è oggi un dato acquisito nelle nostre vite per lavoro, per svago. La stringiamo ogni giorno nel palmo della nostra mano, uno strumento di facile accesso che rende a sua volta facilmente accessibili tecnologie fino a poco tempo fa molto distanti perfino nel nostro immaginario. Penso ad esempio all'intelligenza artificiale, una frontiera che può aprire grandissime opportunità, dall'istruzione alla ricerca medico-scientifica, al contrasto ai cambiamenti climatici, una tecnologia che può tuttavia prestarsi anche a interessate compagnie di disinformazione e ad azioni di cyberbullismo, che rendono in particolare i nostri giovani e giovanissimi soggetti più vulnerabili. Nel mondo connesso di oggi è una sfida che supera i confini dei singoli paesi. Per questo il governo italiano è fortemente determinato a fare la sua parte per portare la sua sensibilità a tutti i tavoli negoziali in cui si discuta di questi argomenti. Quest'anno siamo, ad esempio, impegnati all'ONU nei negoziati che condurranno a settembre all'adozione del patto sul futuro, anche in tale ambito, con uno sguardo allo sviluppo tecnologico e alla protezione delle giovani generazioni. Soprattutto nell'anno della presidenza italiana del G7 vogliamo fare dell'intelligenza artificiale un tema trasversale. Nel dialogo con i paesi partner, con l'intera comunità internazionale, è prioritario per noi assicurare uno sviluppo di questa tecnologia che metta la persona al centro e che consenta di cogliere le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale al bene collettivo a tutte le latitudini. È un imperativo morale, è un impegno profondamente sentito, quello che ci spinge a tutelare la nostra società e in particolare le sue fasce più esposte, a cominciare proprio dalle nostre ragazze e ragazzi. Un obiettivo che dobbiamo raggiungere con il concorso di tutti, le istituzioni certo, ma anche la società civile, le famiglie. Assolutamente decisivo sarà il settore privato. Ne ho parlato qualche settimana fa anche con Bill Gates. Iniziative come questa tengono alta l'attenzione su un tema cruciale che mi vede da uomo politico e da nonno fortemente impegnato. Buona discussione, Antonio Tajani. Dunque, Ernesto, qui resto sull'italiano, il Ministro degli Esteri ha chiaramente detto di essere pronto ad ascoltare
quello che emerge in termini di raccomandazioni da questo nostro convegno, e direi proprio focalizzato al G7, ma potenzialmente esteso ad altre istituzioni multilaterali. Già questo è un successo, un messaggio di disponibilità e di incoraggiamento che credo sia un apprezzamento non solo dovuto, ma meritato per il grande lavoro che tu hai fatto col telefono azzurro in questi decenni e nei vari convegni che hai organizzato fino a quest'ultimo, che direi è importantissimo perché ci troviamo a un bivio importante con l'innovazione che continua sul fronte di uno strumento potenzialmente straordinario, ma che può anche darci molte preoccupazioni, quello appunto della Generative Artificial Intelligence. Grazie a tutti per essere stati con noi e alla prossima.